Bonjour. Bon, là, je vais faire un exposé qui est différent des exposés précédents puisqu'il ne concerne pas le 5e quartier non alimentaire. Je vais maintenant vous parler des produits tripiers, les échanges et leur valorisation. Je définirai ce que sont les produits tripiers, c'est-à-dire les abats rouges et les abats blancs. Phil Hadley vous expliquera les principaux flux européens et mondiaux. Il vous présentera leurs nombreux atouts, notamment leurs valeurs nutritionnelles. Je prendrai la parole pour vous illustrer les autres atouts des produits tripiers, leur diversité. Nous terminerons par l'impact économique de ces produits et la valorisation en tant que produits d'avenir, à travers l'exemple français. Les produits tripiers sont tous des morceaux comestibles. Ce sont les organes, les glandes et muscles qui ne sont pas rattachés aux 4 quartiers de la carcasse. On retrouve le bœuf, le veau, l'agneau et le porc. Le terme abat rouge n'est pas lié à la couleur, mais au fait que les produits ne subissent aucun traitement préalable. Les abats blancs subissent un traitement thermique tel que l'échaudage, le raidissage ou bien une précuisson. Vous avez la liste de ces produits à l'écran. Certains sont des produits phares, tels que le riz, et d'autres, la langue, le cœur, la joue. Phil, c'est à toi. Okay, thank you. You can do that now. I'll present in English. I'm going to present some information about the trade flows and also about some of the nutritional content of offal in terms of trying to promote its benefits. And I'm going to take a lesson from our American friends and try to refer to offal as variety meats, because from an English-speaking perspective, offal sounds too much like awful. So we'll try and refer to it as variety meats from here on. So thinking about the trade flows and the data associated with that, it's incredibly difficult to try and get a worldwide picture in terms of assimilating that data. And I'm indebted to Yves Figaro from France Agrimaire for providing some of the data that I'll show now. But essentially, this slide demonstrates that over an 8-year period from 2002 to 2010, a huge increase in both the global and the European market of traded material. It's principally a frozen trade, and it highlights the 4 key players on the global market for beef, and then on the European market for beef on the top line, experiencing growth of 47% and 104% over that 8-year period. And then for pork, obviously greater tonnages, Europe coming into play there as a major producer on the global market, and the countries really the main actors there from a European perspective, up 122% and 71% respectively. Previous speakers have touched on some of the reasons why that might be: demand shift, increased demand for protein, increased wealth in emerging markets, more free trade access, Nick touched on, and how that's changed the hide and skin business, and probably an increased focus from processors and representative bodies, and a bit more market understanding during that time. So that's the global trade flows of material as it stands at present for 2002 through to 2010. But thinking about why this is important and the contribution in value to the processing sector, I've got these figures aren't comparable, but I'll just tell you why I've put this slide up, looking at values across the key producers. So recent value for New Zealand put the cattle values, these are. I'll come on to sheep because it's a much smaller picture. I'm not leaving sheep out of the story, but New Zealand dollar value for cattle recently put at 244 New Zealand dollars, and a recent Rabobank report from 2011 put the value of the 5th quarter industry in New Zealand at $1 billion New Zealand dollars. Now, very conveniently, that's 20% of the value of the market. So this 5th quarter adage still stacks up in that picture.
Australia, 217 Australian dollars, local currency obviously. US, $106 on their drop value report just about 3 weeks ago, compared to their 2004 figure of $60. And the UK figure is an estimation. It's our estimation of the total value of product, and you might say that's ambitious, and maybe £80 is more realistic, but I'm enthused that all our previous speakers have talked about higher prices, so perhaps £100 should be a target rather than an estimation. My figures provided by my French colleagues suggest that at the moment beef and veal drop values are about €75 or 9% of the total value when you pool the two groups together. Again, looking at the trade flows of beef variety meats, 2010, 720,000 tonnes traded. I'll just refer you to the scale on the bottom. The scales for each slide are different, so do take those into account. You can see there the key producing areas and the key customers for those products. US, obviously a major player there on that first division, shipping material principally to Africa, also targeting Russia and Asia to a lesser extent. Next level down, South America, and third tier, Europe, smaller production obviously, so but still active in that market. Key buyers there, Russia, Asia and the African market. Comes to pork, larger volume obviously. You see Europe there, 1.4 million tonnes. You see the presence of Europe because of their strong pig sector. Arrows represent, the larger arrow there represents 300,000 tonnes. You can see that European trade targeting the Asian region and Russia. And next level down, USA, and followed by South America and Canada, again targeting those Russian and Asian markets. I said I'd touch on the sheep market, and in terms of the trade, there are two key players. I'm sure we all know that fact. The Australians principally targeting the UK market, with almost half of their material coming to the UK, and then other markets there, South Africa and the Asian market that becomes apparent. That's where the drive is. I think we're all aware of that. And from a New Zealand perspective, again, Asian market and some of the Middle East countries as well. So principal exporters just really sit with on the Australian and New Zealand front. Moving on to the European trade of variety meats, there isn't a great deal of volume traded actually, surprisingly small, particularly when it comes to sheep. So I just took the Eurostat figures from 2011, did a quick calculation on what the potential maximum yield for those products might be. You can see those on the bottom there. But it's slightly surprising to know that when it comes to what's actually traded, it's around 20% of beef material, 25% of pork, less than 10% of sheep product actually goes on to be traded. And there's probably a number of reasons for that, and we've touched on a few this morning, such as pet food use consumption, home consumption, and that varies across Europe. It's not particularly strong in the UK, but it's stronger in France and other southern European countries. We'll have some losses from meat inspection, and there'll also be some production losses as well. So I'm not suggesting that's the volume we're targeting. I'm saying that we're actually trading much smaller amounts than you would anticipate based on the total potential yield if we were to harvest all this material very judiciously. Beef material, 250,000 tonnes. Key importers, France, Germany and the UK to a lesser degree. Key exporters, not surprisingly, Ireland, Germany and the Netherlands. Again, just refer you to the scale in the bottom on these slides, just so you've got some feel for what kind of volumes we're talking about here. Pork, you see Germany, Denmark and the Netherlands come into play. Importers there, Belgium, Germany is an importer there, feature, as do the Netherlands. So some clear operations there that are taking in material and probably re-exporting it elsewhere. And just in terms of the sheep, again, just for the scale, 15,000 tonnes out of that potential 180,000 tonnes gives you some indication of just how small that sheep meat trade is. And you can see the scale there. Even the largest line refers to just 2,000 tonnes. So
exporters UK, Spain and the Netherlands, and the principal importers UK, Greece and France. So that sort of sums up the trade in the European and global material. Just before I hand back to Jean-Jacques, I wanted to touch on just a couple of points that we talked about yesterday about nutritional value. Dr. Phillips gave an excellent presentation about new meters and its role in protein synthesis, muscle synthesis. Touched on the RDA, recommended daily amounts. So I won't go into detail on these slides, I'm just in the interest of time, but you can see there that liver in this case, moving on to kidneys and also to beef heart. Essential, a great source of lots of these very beneficial proteins, vitamins, particularly the B vitamins, iron, zinc, selenium, and low fat as well. And as we heard yesterday, perhaps we need to think about certain sectors of the population and their requirement for protein intake at various stages of life. So, just to sum up my section before I hand back to Jean-Jacques, I say that the greater opportunities exist for trade in variety meats. We're only trading very small amounts really in terms of the total potential market, and that might be for a number of good reasons. From an EU perspective, Jean-Jacques will come on and talk about marketing and promotional opportunities. Clearly the non-EU markets, Russia and Asia, are very important ones, as well as Africa, and on a nutritional perspective, variety meats are a great source for protein, the B vitamins in particular, zinc, iron, selenium, and they're also very low in fat. So there's a good news story from a diet perspective. Comme nous venons de le voir, les produits tripiers présentent des valeurs nutritionnelles exceptionnelles. Ils offrent aussi une très grande diversité à travers les variétés des produits du bœuf, du veau, de l'agneau et du porc. On va trouver une très grande palette de goûts, de textures différentes. Chacun peut y retrouver son bon choix. Les modes de préparation sont multiples, que ce soit des produits à poêler, tels que le foie, ou des produits à mijoter, tels que la joue. La valorisation des abats est un élément économique important pour toute la filière. Les produits tripiers représentent une part non négligeable en termes de valorisation par rapport à la carcasse. Concernant le gros bovin, vous pouvez voir que la valorisation des abats représente 6% du prix de la carcasse. Bon, les éléments, vous les voyez à l'écran, les plus connus, ce sont la joue, le rognon, la langue, l'onglet, la hampe, la queue, le foie. Mais il ne faut pas oublier non plus les panses ou les tripes, qui, étant élaborées sous diverses formes comme les tripes à la mode de Caen, à la corse, à la portugaise, à la catalane, sont une amélioration de ces fameux 6%. Ça vient en sus. Quant au veau, qui est en réalité un bovin très jeune, la valorisation des abats représente 11% du prix de la carcasse. On retrouve toujours les produits tels que le riz, le foie, les rognons, et sans oublier une chose, la tête de veau, si chère à un de nos anciens présidents. Pour l'agneau, la valorisation des abats représente 5,8% du prix de la carcasse. Toujours la même chose, les rognons, les riz, les animels ou testicules et les fraissures. Il nous manque, tout au moins en France, malheureusement trop souvent, nos délicieuses cervelles. Pour terminer, le porc. La valorisation des abats représente 5,5% du prix de la carcasse. Les oreilles et les pieds ne sont pas comptabilisés. On retrouve toujours la tête et les rognons. Certains produits comme le foie, le chaudin et l'estomac sont souvent transformés en produits de charcuterie ou en salaison. On voit que pour le bœuf, le veau, l'agneau et le porc, l'impact économique des produits tripiers est très important. Souvenez-vous que pour le veau, c'était 11%. Il y a donc un intérêt majeur au bon traitement et à la valorisation des produits tripiers. Non seulement ils ne coûtent pas en destruction, mais en plus, ils rapportent en consommation. Les produits tripiers doivent être traités avec précaution. Il est important pour l'ensemble de la filière de les valoriser.
Ce sont des produits d'avenir. Ils sont faciles à consommer, faciles à préparer et à intégrer dans les menus du quotidien. Une tranche de foie de veau est simple et rapide à poêler, aussi rapide qu'un steak et tellement goûteuse. Élaborées, on les trouve prêtes à l'emploi, sous forme de plats cuisinés, en conserve, en préparation micro-ondable. En un mot, ce sont des produits modernes. Et comme nous sommes en France, les produits tripiers ont leur place pleine et entière dans le repas gastronomique des Français. Inscrits depuis 2010 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial culturel immatériel de l'humanité, grâce à nos produits tripiers, les grandes toques peuvent s'exprimer pleinement, mettre en valeur leur art de la recherche gastronomique. C'est un des maillons culturels les plus importants en France. Et pour une fois, ce n'est pas une exception française. Les produits tripiers sont des produits de valeur, à valeur ajoutée, et à valoriser par une communication et des actions similaires, pour les faire connaître, ne pas les oublier et inciter les consommateurs. Les produits tripiers, il y a ceux qui les aiment et ceux qui ne les connaissent pas. Vous voyez défiler quelques exemples de la communication nationale qui a été réalisée depuis le début de ce 3e millénaire au niveau de l'interprofession française. Nous avons ainsi réussi à redonner une très bonne image aux produits tripiers. Ces campagnes ont généré de nombreuses retombées et vous en avez les exemples dans les différents médias, papier et audiovisuels, sans oublier le web. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un marché hexagonal, mais dans un marché européen et même mondial. La communication doit se développer et s'élargir pour répondre à ces nouveaux défis. Je m'adresse à vous tous. Tissez votre toile de communicants à l'image de la toile d'araignée du net. Pour conclure, le produit tripier, c'est à la fois une diversité culturelle sur tous les continents, un produit universel sous toute forme de consommation, un produit consommé partout dans le monde, un commerce en plein développement, comme vous l'a démontré Phil Hadley. Et ce n'est qu'un début. Je vous remercie de votre attention pour notre intervention sur les produits tripiers. En France, nous avons des tripes et du cœur au ventre pour en parler. Je tiens à remercier nos partenaires, tous membres de la grande famille des produits tripiers, de la tête à la queue. Bon, j'espère que ce jour ne sera pas le crépuscule de la triperie, mais plutôt l'aube d'une nouvelle. Si vous avez quelques questions, puisque vous êtes assez nombreux ici, que je ne sois pas le seul avec Phil à en parler, mais qu'on puisse échanger si besoin est, selon vos questions. So we are now at the end of the first part of the session this morning. I would like to thank all the speakers that, in any case, will remain with us also in the second session. So we hope, we are a little bit late now, but we hope that at the end of the second session we will be able to have time for question and answer. You will have, you have the hostess with a form that you can fill with your name, your position, and your question. And if at the end we will have time, we will ask to our speaker to answer. So now we have the coffee break. We are a little bit late, so I ask you to take only 15 minutes and come here in 15 minutes. Thanks.
but